Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode... on est quel épisode déjà Épisode 8, voilà, épisode 8 de Batman The Enemy Within. Souvenez-vous, on avait réussi du coup, enfin on avait plutôt échoué dans notre mission, puisque la chance nous a pas du tout aidé en fait, et puis au final ils ont récupéré le colis, et le colis en fait c'était tout simplement le mystère qui était dans une sorte de box réfrigérée assez spéciale, et donc ils le récupèrent pour on ne sait faire quoi. Et à notre grande surprise, il y a Selina, alias Catwoman, qui est revenue pour cet épisode. Et on va voir du coup ce qu'on va faire avec elle, parce que du coup, elle connaît notre identité et du coup, ça risque de poser quelques petits problèmes. Allez, c'est parti pour l'épisode 3, le masque brisé. I wear the mask in order to protect this city. But when faced with a new breed of criminals calling themselves the Pact, the direct approach was met with disaster. I had to don a different mask. As Bruce Wayne, I infiltrated their ranks. The plan was to get in, set the trap, and get out. But the plan failed. Now they're one step closer to their goal, and all I have are questions. What is the Pact really after? Why steal Riddler's body? Friend or foe? Nice place you got here. Did it come with the vermin? Or did you add that yourselves? This everyone? Riddler mentioned Harley. Miss Quinn is otherwise occupied. Our crossing the river stinks. We are the entirety of our cabal at the moment. Oh, this gentleman was someone we picked up after Riddler's departure. Bruce Wayne. Bruce, was it? Charmed. Be gentle. This is Mr. Wayne's first foray Allez, into on the dit field bonjour. of Il va felony. faire genre qu'on se connaît pas pour Criminal l'instant, parce virgin, qu'on huh? va éviter I won't des hold it ennuis. against you. Pleasure to meet you. Something tells me the pleasure is going to be all mine. Enough pleasantries. You have the device? Excellent. Harley said your gems were in her safe. If she fails to return, you can pester John. He knows the code. It's fine. We can start. Oh, let's get to... What are we doing? Well, we're going to extricate the body. Riddler built a secret back door into the security system of his old employer. I need to scan his eyes and then create a retinal key for them. Then I'll use the key to make goggles, and we can open whatever doors he could. Help me lift. Ok, allez c'est parti, du coup on va sauver le corps de le mystère. Voilà, pour bien le placer. This wasn't the original plan. He was supposed to be alive, but things change. Get his head in a good position. Ça c'est marrant de voir du coup parce qu'on se voit pour l'instant qu'on se connaît très bien au final. That's far enough. C'est Dig the assez plates under spécial his comme legs. situation pour Press the l'instant. button and scan away. Ok, on va scanner du coup ses yeux. Ugh, Ah, bien that's dégueu. gross. Ouais, tout à fait, Katou. Un peu dégueu, hein. What the hell did they do to him? And what's with the refrigerator coffin? Why would the agency transport him like this? This doesn't add up, Bruce. Bruce, I'm sorry about Lucius. I'm guessing it wasn't a gas leak or whatever Bah the ouais, news on va said. lui dire la vérité, on lui fait quand même confiance, c'est énorme. On lui a toujours fait plus ou moins confiance, donc on va lui dire. You're right. Riddler killed him. But it was meant for me. Damn it, Bruce. This isn't all on you. On to the next. Ok, deuxième œil. Toujours c'est dégueu. Hop, on appuie sur le bouton. Voilà, I ça didn't know scanne. what I'd be walking into with this group, but I certainly didn't expect it to involve you. And I know you're no stranger to peril, but you shouldn't be here. So,
Ouais, mais toi What non plus, pourquoi gives? t'es là aussi, toi? Qu'est-ce que tu cherches encore une fois à faire avec eux? No one told me you would be joining us either. Can't say I'm surprised. Not everyone here's happy to see me. I knew Riddler before this. He was the one who initially hired me. And he wound up dead, so I'm not sure I have a lot of friends here. You're not the only one with questions. One question. Make Ok, it ils fast. arrivent. Bah, pourquoi tu es là en fait, hein? How did you get involved with these psychopaths? Ran into Harley once or twice, but I knew Riddler. He tried to bring me in before... well, before someone here probably killed him. D'accord, donc elle a un lien assez étroit quand même avec le Have mystère. we concluded? 2 eyes in the can. Excellent work. Then we can... Ah oui, souvenez-vous, Harley Quinn a été laissée comme pour morte, on va dire, et je crois que c'est elle qui est de retour là avec ses musiques. Sorry I'm late. Traffic was murder. Et retour d'Harley Quinn, les gars. Stand it. You were there, and I was here. I was on my way. Well, I was getting to get on my way. Look, I put on shoes. Oh, thanks, Puddin'. You would have had a blast if you were with me. And how about this one? Did you miss me, Sugar? Du coup, il y a Katou. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je l'aime pas tant que ça, Harley. Hein. Elle est toujours un peu bizarre, elle, hein, avec moi. No, not really. That stings, Bruce. When you left me to die back there. Since Big Bad Bane's plan almost got one of our most valuable members killed today, we're having a change in management. Enfin, je les ai pour morte, j'ai été un petit peu obligé de suivre So Bane, hein. speak up if C'est there un are peu any tendu, hein. objections. We can hash this out in a reasonable manner. Harley! Oh, this one's actually got some Ça brains. part en couille. Everyone else better be smart too. You are a means to an end. When this is over, Did it occur to any one of you people that the job we just pulled went sideways a little too quick? I think they knew we were coming, because a little rat told them. Bane was right to beat up his guy before we left to hit the convoy. He just beat up the wrong one. Since he couldn't deliver, I'm taking over the case. And I'm not gonna let whoever it is stop me from getting what I want. This leak, it almost got me killed. So now, no one moves, no one breathes without my say-so. 'Cause I'm gonna get to the bottom of this. And whoever it is gonna find their insides suddenly al fresco. Ok, Harley ne rigole That plus make du you tout, elle prend les nervous, commandes, ça Bruce? fait peur. What do you have to say? On va dire qu'on n'est pas nerveux, on est calme, regardez, regardez. Ce visage, il est calme, on prend ça comme réponse. Do I look nervous to you? Stop, wait! Excuse me, peanut gallery? You got something to say? Wayne pulled his own out there. Saw it with my own 2 eyes. I ain't gonna let a good effort go unnoticed. Then, Okay, let's vous avez idée. get back to work. Sympa le gros. If anyone else has any issues with the New World Order, my door is always open. Mais est-ce qu'il est infiltré le gars? Parce que j'ai l'impression que... lead us to our prize, and all Il sait will des be choses. forgiven. Peut-être qu'il travaille pour l'agence aussi, qu'il est infiltré en même temps. Come here a second. Ou alors c'est un criminel mais je veux juste aider, mais... Je sais pas, sa réaction était bizarre quand même de nous aider comme ça. Bah écoutez, on va le remercier, hein. Thanks for vouching back there. Hey, it's tough in the trenches. Hey, we gotta look out for one another. Otherwise... Hiya, Bruce. Ok, petite discussion avec Harley. Guess you're clear. For now. Because apparently you're so capable. I got an errand for ya. I know just about everything about Riddler's plan.
but he kept one card close to his chest. The location of the job. Took the secret to his grave. Now I got his laptop, but look at this. And keep your yap shut. Can't let any of these mooks sense weakness. It's encrypted. It's like he knew not to trust any of us. Attends, je vois cette réponse, les gars, j'ai envie de trop répondre ça. Et si service informatique, ça peut être drôle. Maybe you should call IT. I don't know whether to laugh or hit you so hard your eyeballs fall out. Oh. Riddler had a beef with his former employees, who were cooking up some very dangerous and super fun stuff at a black site lab somewhere here in Gotham. And what is it we're after? This super fun stuff? You ask a lot of questions. You know that? I've been able to piece together most of his plan, except where the black site is. You're gonna find the location. And when you do, maybe you'll get a treat. A sweet, delicious little treat. On va juste dire qu'on l'aide, hein. Les douceurs vont se calmer, allez, hein. Well, I'm your guy. What do you need? See, I ain't letting this laptop out of my sight until I clear up this mole problem. So, I want you to head over to Riddler's place and do some digging. I might need some help. That place is full of death traps. Take John with you. Just don't get him hurt. That's my job. Road trip? With Bruce? I'm in. Actually, I was thinking Catwoman. After all, she knew him. Good points. Take it too. I'll grab some snacks. Ok, ça part sur l'émission à 3 avec John dans nos pattes. What's that guy's story? Donc on va pas pouvoir tous se tirer avec Selina pour l'instant. Faut se méfier quand même de John. Hein. Faut se méfier. Hey, be careful around him. He's smarter than he looks. Ah, c'est le jeu carré. That's good, because he looks off. Who's ready to hit the road? Ah oui, si sapé comme Who jamais. you gonna tell if you see anything that ain't on the up and up? You. But don't worry, Bruce is my best friend. He'd never betray me. Oh, sweet, innocent Puddin'. Friends have the easiest access to stab you in the back. Now get out of here. I call shotgun. I want that black site location. Très bien, du coup on va enquêter un petit peu sur ce site noir là que le mystère nous a bien gardé après sa mort. Donc c'est parti justement pour aller retourner à sa planque et essayer de trouver des informations sur ce site. Ok, le fameux château de le mystère. Can't believe this is where he decided to set up shop. Wasn't like him to slum it. I always thought the abandoned water tower was an odd Ah, choice. ou alors qu'il nous appelle. On va leur dire de vérifier si c'est le piège. We should check for traps. Who knows what Riddler did to this place? On it. Come on, John. Ok, on peut appeler. Waller. Glad you answered. We need to talk. Listen about the convoy. We couldn't get to you safely. The EMP blast knocked out my ability to communicate with my field agents. Sorry. It obviously wasn't supposed to go down like that. Bon, pas tant d'excuses, alertes actives et il faut Harley's réagir. crew is a threat, and they are moving fast. Towards what? Do you know what their end goal is yet? No, no one's talking. Bruce, you are the best chance of figuring out what that is. Well, now they have Riddler's body. It was cryogenically frozen. By the agency. Bruce, this was a 60-year-old man who went toe-to-toe with Batman. I have some very interested researchers who wanted to see what kept him ticking. Je savais pas qu'il était aussi vieux, le gars. Oh, ils sont déjà de retour. Ils cherchent le site noir. On va leur dire ça. Fine, John. There's a black site. Some sort of research lab, I'm guessing. Whatever's there is what they're after. And Harley doesn't know the location. She asked me to find it. Stay put for now and maintain your cover at all costs. This is our chance to get ahead of this train. So I say. Peut-être qu'on a dû lui dire pour les yeux, je sais pas.
Peut-être qu'on l'a vu direct aux yeux, je sais pas. On verra It's a bien. good thing we On searched verra bien où around. ça nous mène du coup. I noticed an old security camera and deactivated it. No telling what we'll come across inside. Okay, let's find a way in. Ok, on va passer ici, je suppose. Ça sera devant. Just have to get through these boards. Don't worry, I brought my key. Allez, vas-y, Joker. Montre-nous tes talents. Ah. Ah. On va lui dire qu'on essaye parce que sinon il va faire comme ça. Let me give it a shot. Okay, share and share alike is what I always say. Il n'a jamais utilisé de pipi, je savais, mais ça se voit. Mentir. Ok. Et nous, on est très très bien. Ok. Oh merde. C'est qui? Oh non, c'est un flic. Wait a minute. I know you. You're Bruce Wayne. Guilty as charged. Want to explain what you're doing out here? On est dans la sauce, les gars. This isn't exactly the Heights. On va pas dire Gordon, on va dire ça ne se regarde pas en fait tout simplement. Back off, detective. It's none of your business what I'm doing here. Sure as hell is my business. I'm the goddamn police and you're breaking the law. Okay. Detective... Bullock. Detective Bullock, right. Look, there's actually a very good reason for all of this. Stay right there, jerkwad. I'm calling this in. I've been Non, asked to report any on suspicious peut s'arranger, activity on around peut here, s'arranger, and you're calme-toi. acting N'appelle suspicious. personne. Oh, come on now, detective. We can work this out, just the two of us. I disagree. Bruce freaking Wayne. Unbelievable. Wouldn't even be working tonight if I didn't need the extra dough. T'as besoin d'argent? Maybe this will make me look good with the boss. On va se douiller, hein. Oh, sure. Overtime, right? Well, maybe I can help with that? I'm not that kind of cop. No, of course not. This benefits both of us. Here, it's everything I got on me. Just hang up the phone, and it's yours. Allez, prends l'argent là. Et tu t'écarpilles, on fait notre affaire là. Try not to die in there. Ok, on a réussi. I do not want this coming back. Wow, c'était chaud par contre. Je pense si on laissait John l'assommer, on aurait été mal après. On a plutôt bien géré du coup. On aurait des conséquences plus tard et on aurait été mal. Épisode 3 du coup, le masque brisé. Allez, c'est parti du coup pour rentrer dans la planque de l'homme mystère et découvrir ce qui s'y cache encore. Très bien. It's even worse than I expected. The man I knew was flawed, but he could still muster a little warmth. Sounds like you knew a very different Riddler than the one I met. I wish he'd never come Ah, back il to a peut-être Gotham. changé, ouais. Il a Me peut-être too. changé. There's hope for everyone. I don't think any of us are beyond reach. I know we've just met, but somehow I knew you'd say that. You knew him best. Where do you think you'd keep any info on what we're after? Well, not to state the obvious, but it's probably behind a riddle or a puzzle somewhere. Ooh, I call the downstairs bedroom. Careful, John. This place is probably a death trap. Follow him, Bruce. I don't want John's curiosity to get us killed. Ok, on va surveiller John du coup en bas là, Getting pour voir s'il really fait pas de tempted to bêtises. touch something. Ok. Ok, ça y est, on peut bouger. C'est à nous d'enquêter du coup. On va essayer de trouver des petits indices sur tout ce truc. On va examiner ça pour commencer. How many TVs does one guy need? Probably afraid he'd miss something. Ouais, peut-être. Peut-être. On peut pas manquer toutes les chaînes d'infos.
Hop, on va passer ici. Oh, on a une planche, on va la déplacer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Une plaque de pression. Ok, donc sûrement pour l'énigme. On a l'établi. This is where he built his boxes. Ouais, très bien. On a la chambre de mort. On va examiner. Qu'est-ce que tu nous fais déplacer bizarrement? You gotta admire the ingenuity. It's a wonderful toy. It's a wonderful way to lose your hand. Well, you know what they say. Curiosity killed the cat. There's something under here. Some kind of platform. D'accord. On peut parler à John, on va lui parler un petit peu. Hey, Bruce, I've been wanting to talk to you. Alone. You have? I don't like how cozy Catwoman was with Riddler. Because he was a killer? Because he was rude to me. We need to stick together. I don't trust this kitten one bit. You know, Ok, il avait l'air d'en vouloir le mystère. Hein. On va dire qu'on gère tout maintenant, je la gère. Don't worry, I can handle it. Oh, really? I'm Bruce Wayne. I deal with women like her all the time. Très très bien. Donc ouais, il avait l'air d'avoir un peu en vouloir le mystère, j'ai l'impression. Il a un petit peu la haine. Ah, on peut encore parler à John? Ok, on va lui parler à nouveau. Ok, on peut lui poser des questions. Qu'est-ce que tu trouves à Harley, tiens, pour commencer? John, we're friends, right? So I gotta ask, what do you see in Harley? Her ruthlessness. The way her accent comes and goes when she's mad. The way she lets things escalate into violence. Ok, pourquoi détestes-tu le mystère? Bah tiens, on parlait juste Why do avant. you hate Riddler so much? I've mentioned this before, but he always interrupted me. Never let me get to the punchline. It takes a lot of confidence to tell a joke, you know. Made me look like an idiot in front of Harley. Those other guys. Well, hey, I guess I have the last laugh now. The last laugh. Bien rire. Souvenez-vous, je vous avais dit que je pensais que c'était peut-être le Joker sous le pont quand l'homme ici s'est fait tuer. Hein. C'est peut-être, ça se confirme peut-être, hein, ça se confirme I've been peut-être. meaning to ask you. The green hair, what is that? Alors pour moi, ça reste toujours le Joker qui l'a tué. Hein. Après, peut-être que je me suis trompé, hein. Mais j'ai l'impression que pour l'instant c'est lui. Didn't mean to make you uncomfortable. I don't remember anything about myself before Arkham, and when I came to, well, here it was. I guess it's natural. Cheveux verts naturels? Ouais, je sais pas. Si on t'a fait des sapins de gazon, je dis pas. Mais non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, Joker, que ce soit naturel, c'est une coloration. Ok. Ah, on peut déplacer la chambre à deux morts avec ça. Ok, très bien. On va déplacer ça tout de suite. Let me help you out there, Bruce. I don't want you to bend your collarbone. D'accord. Hop. Le diable. On met ça dessus. Et c'est vrai de retirer ça. Ah. Welcome to the Maelstrom. Deeper and deeper you go. This is the vortex of life, pulling you down into its depths. You work, you sleep, you die. At all times, one foot in the grave until the second inevitably follows. You have to work hard and sleep hard in order to earn your way 6 feet under. What did I tell you? I suppose those are our clues to whatever Riddler is hiding in here. Tu work, tu sleep, tu tailles. Tu travailles, tu dors et tu meurs.
Je suppose que les bobines c'est pour mourir. On va pas se mentir. Et au-dessus on n'avait pas encore regardé. Est-ce qu'il y a peut-être... Ah bah il y a un lit. Donc, sûrement le repos. On va déjà gagner ça pour commencer. Sure proud of his exploits, wasn't he? Ok. On a des paires de bottes. On va les ramasser. Sûrement pour les mettre sur les plaques de pression, j'imagine. C'est assez évident. Ah, on a encore une interaction. Tapis en biais, tiens. TP sur le côté. Ah bah on a peut-être... Ah bah voilà, on a une plaque de pression en dessous. Nickel. On pourra poser une chaussure, mais dans le bon ordre, j'imagine. Vous avez mis le lit peut-être, il y a des choses Riddler's bed couldn't look less comfortable if he tried. Effectivement, c'est très dur le sommier. Enfin, il a l'air dur en tout cas. Canned food, and lots of it. We can't all get lobster thermidor on a whim. Oh le petit pic. Oh le petit pic. Le petit pic c'est Ina, du coup, on va lui parler, tiens. Hey, Catwoman. Hey, money man. Tiens, bah alors pourquoi t'es réellement venu, tiens? C'est ça la bonne question. So why are you really here? I said I'd tell you when we're alone. We're not. I'll tell you later. Très bien, on en saura plus un peu plus tard. Comment as-tu rencontré le mystère? How'd you and Riddler first meet? You know, I do a lot of freelance work. Let me guess, Riddler wanted a painting from the Louvre? Without bragging too much, it was an easy job. Huh. After all, I'd already robbed the place twice. He became a valuable contact when money was tight. Ok, et tu penses à moi parfois. I'm just curious if you Yes? missed me. John is right downstairs. Yes or no? Answer the question. Fine. Of course I did. But don't read any more into it than that. Ok, on a manqué un petit peu Céline depuis notre séparation à la fin de Batman The Telltale Series. Ok, bon savoir. Donc on va redescendre et je pense pas savoir comment résoudre l'énigme tout simplement. Donc vous travaillez, je suppose que c'est établi. Donc on va poser une chaussure dessus. Voilà, on va poser la botte. Voilà, c'est bon. My city. This is my plan. Nobody will interfere. Ok. Ensuite on dort, donc faut remonter à l'étage. That sounds positive. Et mettre la botte suivante. Voilà. Et mettre la botte suivante à l'étage. Et puis ensuite on retournera en bas et on se posera sur le bouton pour actionner le mécanisme. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait être bon. Allez, mon petit Bruce, on se bouge. On va poser la botte suivante. I take you by night. By day, take you back. None suffer to have me, but do from my lack. Ok. Et on va pouvoir descendre en bas et se mettre sur le bouton rouge. Et logiquement, ça devrait être bon. Et si c'est ça, on met juste les boss en fait. Voilà, Bruce il me fait un tour 60. Et voilà, on est juste les boss. Oh goody. It looks like you've got both feet in the grave. Mais voilà, on est juste les boss, on a réussi. You hear that? It's like you're standing on an elevator. I bet whatever we're looking for is down there. Maybe someone should stay up here. Keep watch. Good point. Let's go, Bruce. Sorry, cat lady. Or maybe you could stay? Oh no! Harley gave me an assignment, and I mean to fulfill it. Tiens, vas-y, on va la jouer comme ça. Laisse-nous un moment. John, could you give us a moment? Oh, yeah, gotcha! Ok. Du coup, John va nous laisser tranquille. On va pouvoir discuter avec Selina, je pense. Et savoir un petit peu plus ce qu'elle vient faire sur Gotham avec cette team. Something. Ce pacte. Charming and unnerving at the same time. So,
now that we have a moment, care to fill me in? Care to tell me the real reason you're doing this? Out with it, Bruce. Bah, on va lui dire, on est sous What's couverture. going on? I'm undercover. For yourself? Isn't Bruce Wayne kind of always undercover? Or is it the other way around? No, yes, I'm undercover working with a group called the Agency. Partnered up with people, huh? Good to hear you've grown a bit. Enfin, on travaille avec eux, mais en même temps, on a été un petit peu bouché parce que Sorry les if I premiers was a c'était little voleur. rattled at the clubhouse back there. Donc c'est pas Wasn't quite quelque chose ready to qu'on see your associe face pour l'instant. again, but you look good. Even with what looks like a piercing gone wrong. Not Bah, great oh, c'est en or anglais, tiens. anything. Bah, elle a l'air sympa, hein, you look great. Good. You look great too. I didn't say great. I said good. Okay, duly noted. Now it's my turn. Why are you here? You're not really in bed with this pact. And what if I am? Maybe I need the money. Maybe I Bah, don't. si c'est le cas, je t'arrêterai Who quand même, knows? parce que à The force world's de a te dire que complicated place. tu Then you're voles et going tout, down. faut que t'arrêtes à un Same as moment. them. Remind me what happened the last time you tried to take me down. Ah, oui. I don't think we need to go C'est through pas faux, that souvenez-vous, again. on avait reçu une petite griffe, hein, griffure au visage, hein, au tout début de The Telltale Series. Playing guard is getting pretty. Just another minute. We've got it under control, John. Fine. We've got a job to do, remember? Let's just see what this is all about. Ok, on va pouvoir un petit peu explorer la pièce. On a des choses à découvrir, et puis quand on aura fini d'explorer la pièce, on pourra Yeah, I s'arrêter think là it pour might be cet a trap. épisode. Maybe. But we already made it past the line of security, so maybe not. Your certainty is assuring. On a autre chose. Non. Ok, c'est pas une clé USB. Ok, non, pour l'instant, il n'y a rien de particulier à faire avec ça. Didn't Carte de Riddler carry mystère. one of these in Europe? He did, but they were purely aesthetic. Très très bien. On va allumer l'ordinateur. Encrypted. Just like the laptop. There must be something nearby we can use. Ok. Oh, un port USB. On va essayer le port USB. Hein. Ok. Ah bah voilà, on peut prendre la clé USB, puis on va pouvoir la USB mettre dedans. drive. Et puis on la prend, on la met dedans, et puis affaire réglée, on a résolu le mystère. On a toutes les infos dont on a besoin. Allez, on insère la clé, et on est Here bon. we go. Decryptor detected. Accessing Sanctus Project Lotus files. Project Lotus. Sanctus. Retinal scan required. Shit. I haven't made the goggles yet. Retinal scan. Timeout. Hephaestus protocol enacted. The decryptor! Merde, la clé, vite. Hop, on récupère la clé, hein, ça dégage. You know what Sanctus is, don't you? I heard stories on jobs. Best I can piece together, they're a group up to... No good is generous. They're scary. Great. One thing's for sure. We're not getting any more info off that thing. Ouais, t'as pas tort. L'ordi est There's always grillé. Riddler's laptop. Harley still has it. The decryptor probably works with that as well. Everything okay down there? Send the lift back up. I should have come back sooner and reeled Riddler in, but I didn't. Knowing he was tangled up with Sanctus, and what he did to Lucius. This is my fault. My mess to clean up. By yourself? I can help. Why? Do I look like I need your help? You don't have the code to do what needs to be done here, Bruce. You want to do this your way? You'll have to beat me to it. Oh quoi? Ah ouais, d'accord, joue comme ça, elle. Ok, c'est parti. Ok. L'épisode risque pas de se finir tout de suite, j'ai l'impression. You are not. Va falloir rattraper, les gars. On peut pas la laisser filer. I'm already gone. Ah non, non, tu pars pas comme ça. Y'a tout.
Allez. Ok, c'est parti. Oh, je l'esquive. Oh, le coup de la chaise. Ah, t'es coincé, t'es cassé. Ah non, le fameux coup dans les couilles, ça fait mal. C'est connu. Ok. Ah, on va peut-être pas dû relever la chaise. On s'est fait avoir. It's been fun. Ok. Ouais. On casse le menottes, ça c'est nickel. Hop, on s'agrippe avec la canne. C'était un truc avec un grappin, ça j'avais oublié. Ah non mais lui il nous filme à chaque fois qu'on se bat, lui. C'est... Dans le bar c'est pareil. You've gotten rusty. You haven't gotten past me yet. Ok. Hop. Ok. Sans j'ai bien écouté eux. Slow down a bit. You're coming out blurry. Ok. Hop. Ouf, le petit coup de poing. On se sent bien Catwoman pour l'instant. On se sent bien aussi de notre côté. Oh, tu vas rater. La fait mettre à couper. I forgot how skilled you are with your hands. Est-ce qu'on prend envie de l'embrasser, les gars? Je sais pas. Hein. Regardez, il y a Joker à côté là. Est-ce que je fais? Ah non, j'ai pas le temps. Tisk tisk. Ah non, j'ai pas le temps, non. Is this flirting or no? I feel like I'm watching something I shouldn't. And I Ah love non, it. j'ai pas eu le temps de réagir, je suis trop excité. Oh, j'ai seum là en vrai. Ok, on rattrape, c'est pas fini. À quoi tu joues-tu, Catwoman? Tu regardes cette clé là. À quoi elle joue? Croche-pied. Alors j'hésite plus là. Donne-nous cette clé. Allez. On peut le jouer. On peut résoudre ça ensemble, Catwoman. Et pas toujours de ton côté pour récupérer la clé, faire les infos. On peut faire ça ensemble. Bon bah visiblement non. On est clairement tombé l'escalier. Sorry, Bruce, but I'm taking Harley's laptop for myself. And I'm finishing this my way. Harley's laptop, huh? You and I, we're going to talk. Somewhere else. Ouais. Et ça sera dans le prochain épisode. N'oubliez pas, j'aime les commentaires. Et du coup, on se retrouve pour l'épisode 9. Très très vite. À bientôt.